ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಎಚ್ ಚೇತನ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ, ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 275 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಂಚಾರ ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ. ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು, ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ವೇಲ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 10,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 5 ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು 81 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 275 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ನವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ 4ನೇ ರಾಷ್ಟೀಯ ಆಗ್ರೋ ಆರ್ಇ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸೌರ ನೀರಾವರಿಯು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೈತರಿಗೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೌರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸೌರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜಿಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 31 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಸೌರ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ 2.0 ಅನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 10 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಪಿವಿ ಘಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2028 ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 8.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ್ನು 3.59 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದುರೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರಕಲಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಆಮದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಸರಬರಾಜು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ 2ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ 80%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 16 ಶತಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ 150 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯ ಹೊರಭಾಗದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಜಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಚಾರದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಐರೋಪ್ಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ವಿಶೇಷ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಅಜೆನಾರ್ ನೌಕಾ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ನ ತುರ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗೌಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಮತ್ತು 2 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಗ್ರೀಸ್, ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವಿವರವಾದ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್, ಮುಂದೆಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಡೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ 3ನೇ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಯೋಹಾನ್ ವಾಡೆಫುಲ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಚೋ ಹ್ಯುನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ನಿರಂತರತೆ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 45 ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 7,407 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ರಿಯಾದ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಮನಗೊಳಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜಿಶ್ಕಿಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ, ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 275 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. 2ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಂಚಾರ 80%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ. ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು, ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ವೇಲ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಸಮಯ. Ākashvāñi presents morning news. Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch multiple development projects worth over 16,000 crore rupees in Kerala and Tamil Nadu today. Lok Sabha to resume discussion on opposition's resolution seeking removal of Speaker Om Birla. Commercial shipping through Strait of Hormuz comes to a halt as hostilities in West Asia enter second week. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar talks to Iran's Foreign Minister Syed Abbas Araghchi on West Asia conflict. And India to take on Wales in final Pool B match of FIH Women's Hockey World Cup 2026 qualifiers in Hyderabad this evening. Prime Minister Narendra Modi will be visiting Kerala and Tamil Nadu today. In Kerala, the Prime Minister will inaugurate and lay the foundation stone of multiple development projects worth around 10,800 crore rupees at Ernakulam this afternoon. Prime Minister Modi will also address a gathering during the program. More from our correspondent. During the visit to Kochi, Prime Minister will lay the foundation stone for a polypropylene unit at the Kochi refinery with an investment of 5,500 crore rupees. The unit, with an annual capacity of 400 kilotons, is expected to strengthen country's domestic polymer manufacturing capacity. The Prime Minister will also inaugurate the sixth lining of the National Highway stretch between Thalapadi and Chengala and the Kozhikode bypass. In addition, 3 Amrit Bharat railway stations and 23 rural roads built under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana will be inaugurated. Electrification of the Shornur-Nilambur Road railway section will also be commissioned. The Prime Minister will further flag off a new train service between Palakkad in Kerala and Pollachi in Tamil Nadu. Midhi M. Palluruthi, Ākashvāñi News from Kochi. In Tamil Nadu, the Prime Minister will launch projects worth about 5,650 crore rupees in Tiruchirappalli. The projects cover key sectors like petroleum and natural gas infrastructure, rural connectivity and highway development. The Prime Minister will also flag off 5 new train services and address a gathering on the occasion. More from our correspondent. The train services which will be introduced include 2 Amrit Bharat Express, 2 express trains and a passenger train service. The Nagarkoil-Charlapalli Amrit Bharat Express will improve connectivity between southern Tamil Nadu and Telangana while serving several districts across Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The Podanur-Dhanbad Amrit Bharat Express will strengthen rail links between southern India and the mineral and industrial belt of eastern India. The other 3 train services which will be introduced are Rameshwaram-Mangaluru Express, Tirunelveli-Mangaluru Express and Mailaduthurai Thiruvarur Karaikodi passenger train. These train services will not only enhance rail connectivity in the region but also support regional economic growth. Anand Kumar for Ākashvāñi News, Coimbatore. Lok Sabha will today resume discussion on resolution seeking the removal of Speaker Om Birla. Yesterday, the motion was moved by Congress MP Dr. Mohammad Javed in the House. He alleged that the Speaker Om Birla disallowed the Leader of Opposition and other opposition leaders from putting forth their views in the House and made unwarranted allegations against women MPs of the opposition. Mr. Javed also alleged that Mr. Birla failed to maintain the impartiality needed to command the confidence of all sections of the House. Opposing the resolution, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said Speaker Om Birla conducted the functioning of the House in an impartial manner. The minister said the opposition parties have brought this resolution against the Speaker only to serve their political interests. Members from Congress, Trinamool Congress, Samajwadi Party and DMK spoke in favour of the resolution. The discussion remained inconclusive. Meanwhile, Rajya Sabha will take up further discussion on the working of the Ministry of Rural Development.
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved extension of Jal Jeevan Mission up to December 2028 with an enhanced outlay of nearly 8.7 lakh crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ākashvāñi Vaishnav said the Cabinet has approved Jal Shakti Ministry's proposal to restructure and reorient the implementation of the Jal Jeevan Mission from infrastructure creation to a service delivery. इस जल जीवन मिशन का 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ. The Jal Jeevan Mission 2.0 is being completely restructured and reoriented. The focus is now on shifting from infrastructure creation to service delivery. Jal Jeevan Mission 1.0 was mainly about creating infrastructure, building the basic foundational work that was required. Now the emphasis will be on service delivery and service quality. In Jal Jeevan 2.0, focus will be on how communities can be involved and how operation and maintenance can be strengthened. The allocation for the mission has also been increased to 8.70 lakh crore rupees. अब है इसको सस्टेनेबल बनाना. The government has assured that there is no energy shortage for domestic consumers in the country and no reason to panic. The government said it is committed to ensure uninterrupted supply of affordable energy to domestic consumers of the country. In a social media post, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri highlighted that India's energy imports are continuing to flow in from different sources and routes. Meanwhile, oil companies have enhanced LPG production in the country. More from our correspondent. In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, the government has taken steps to ensure that 100% supply of CNG and PNG to domestic consumer is ensured, whereas other industries continue to get 70 to 80% of their supplies. Government has prioritized domestic LPG supply to households and introduced 25-day interbooking period to avoid hoarding and black marketing. Meanwhile, non-domestic supplies of imported LPG are being prioritized for essential non-domestic sectors such as hospitals and educational institutions. Ministry of Petroleum and Natural Gas said that a committee of 3 executive directors of oil marketing companies has been formed to review representation regarding LPG supply to other non-domestic sectors including restaurant, hotels and other industries. With Arzu, Aman Yadav, Ākashvāñi News, Delhi. As the conflict in West Asia enters its second week, commercial shipping through the Strait of Hormuz has ground to a halt with tanker traffic down by more than 80%. Approximately 150 tankers are currently anchored in open waters outside the strait, holding an estimated 16 billion litres of oil, waiting for conditions to stabilize before attempting passage. At least 10 commercial ships were reported being struck by projectiles or drones near the strait, while widespread GPS jamming across the Persian Gulf is compounding the danger. More from our West Asia correspondent. European nations have been deliberate in distancing this mission from the ongoing US offensive against Iran, known as Operation Epic Fury. Since Washington is a primary combatant in this conflict, a number of European and Gulf governments have preferred to align with the French-led effort rather than risk being seen as a direct participant in the American strikes. US President Donald Trump separately announced the US Navy's own escort operations as soon as possible and has offered political risk insurance to maritime trade, though no timeline has been confirmed. With the strait non-operational for global energy shipping and no formal legal closure declared, pressure on international markets is mounting by the day. The move by France to lead a coalition response reflects a broader European calculation that the economic consequence of inaction now outweigh the diplomatic risks of engagement. This is Vinod Kumar for Ākashvāñi News from Dubai. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Neha, your new car and that status. I wish I had taken commerce. Who said CS is only for commerce students? I was from science stream myself. Really? Even art students can do it? Absolutely. Anyone can pursue CS. Why wait? Become a company secretary today. Start your corporate journey the right way. For detailed information, visit www.icsi.edu. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a detailed conversation last evening with Iran's Foreign Minister Syed Abbas Araghchi on the latest developments regarding the ongoing conflict in West Asia. In a social media post, Dr. Jaishankar said they agreed to remain in touch. This was their third telephonic conversation since the start of the conflict between Iran and US-Israel joint forces last month.
Dr. Jaishankar also spoke to his German counterpart Johann Wadefull and South Korean Foreign Minister Cho Hyun and discussed the situation in West Asia. He said he had a good conversation with Mr. Cho Hyun and discussed advancing their bilateral agenda and the situation. ನಲ್ಲಿ ಸಾನಪಾಪಯನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಇದೆ. Situation in West Asia, including its energy implications. The Ministry of Civil Aviation has said it is closely monitoring the developments in the West Asian region and their possible implication for air travel between India and the region. In a statement, the ministry said airlines are making appropriate operational arrangements in response to the evolving situation, with passenger safety and continuity of services remaining the primary priorities. It noted that according to operational data for Monday, 45 inbound flights operated by Indian carriers arrived in India from West Asia, carrying over 7,400 passengers. President Donald Trump has announced a historic $300 billion partnership with India's Reliance Industries Limited to open America's first refining, the first new major oil refinery in the US in 50 years. Trump made the announcement in a post on the social media platform Truth Social, describing the project as a landmark deal for the U.S. energy sector. In the FIH Women's Hockey World Cup 2026 qualifiers, India will take on Wales in their final Pool B match in Hyderabad today. The match will begin at 7:30 this evening. The Indian team has a strong record against Wales, leading the head-to-head tally 5-1. With a place in the semi-finals at stake, India currently top the points table with 4 points and a healthy goal difference. The Board of Control for Cricket in India, BCCI, has announced a cash reward of 131 crore rupees for T20 World Cup winning Indian team and support staff. The amount covers 15 players, coaching staff and other support staff. The India Met Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions in Gujarat for today. Similar conditions are expected over Konkan, Goa, Vidarbha and West Rajasthan. The weather agency has also predicted heavy rainfall over Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan and Muzaffarabad for the day. The Met Department said thunderstorms accompanied with hailstorms are expected over Himachal Pradesh till tomorrow, while in northeastern India, Bihar, Odisha, West Bengal and Jharkhand, thunderstorms accompanied with lightning are expected. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra. Thank you, Pramod. All papers report on their front pages the story of the government prioritizing households receiving piped gas, CNG for vehicles and cooking gas for domestic consumers over natural gas supplies. The Hindustan Times headlines, government invokes ESMA, gas for households, cars top priority, while the Times of India headlines, in crunch, government says domestic PNG, CNG and LPG production priority. The Statesman headlines, government invokes Essential Commodities Act to secure domestic gas supply. Another prominent story covered in newspapers is the government easing curbs to allow limited FDI from China and others sharing land borders. The Business Standard headlines, FDI curbs relaxed for China, others under press note 3. Mamta ends dharna against flaws in SIR. Lord Supreme Court ruling is a story in the Asian age, while the Pioneer has on its front page SC tightens oversight on West Bengal SIR. Most papers carry on their front page the resignation of Peter Elbers as CEO of Indigo. The Indian Express says 3 months after flight disruptions, Indigo CEO resigns, Rahul Bhatia to take interim charge. And the editorial of The Hindu, titled Strategic Blunder, states that the US must pull back instead of tailing Israel in this reckless war. The paper adds that by picking Ayatollah Khamenei as the supreme leader after the assassination of his father, Ali Khamenei, Iran has signaled defiance and continuity. Last week, US President Donald Trump, who demanded Iran's unconditional surrender, made it clear that the younger Khamenei was unacceptable to him. If Trump and Netanyahu continue this war, the global economy will come under even greater stress. The way forward is not more bombing. This war must be brought to an end immediately, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod. Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch multiple development projects worth over 16,000 crore rupees in Kerala and Tamil Nadu today. Lok Sabha to resume discussion on opposition's resolution seeking removal of Speaker Om Birla.
Commercial shipping through Strait of Hormuz comes to a halt as hostilities in West Asia enter second week. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar talks to Iran's Foreign Minister Syed Abbas Araghchi on the West Asia conflict. And India to take on Wales in final Pool B match of Asia FIH Women's Hockey World Cup 2026 qualifiers in Hyderabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.